Olá pessoal, bem-vindos à live. Para aqueles que vão estar no YouTube, bem-vindos ao vídeo desse dia. Então vamos lá. Então, ontem começamos Mass Effect 3, né? Hoje vamos continuar a história, né? Temos que reunir suprimentos, temos que reunir forças para derrotar os Reapers e construir provavelmente a arma que possa ser para destruir os Reapers. Mas hoje vamos fazer missão secundária. Sempre eu gosto de fazer missões secundárias antes das prioridades, né? Então vou voltar para a tela principal aqui, né? Então vocês podem ver que tem duas missões, digamos, mais secundárias, né? Que é esse daqui do laboratório da Cerberus, esse daqui é um abismo Shrine, que tem que entregar esse obelisco Prothean para esse diplomata Volos na cidadela. Então a gente vai fazer esses dois aqui, né? Vamos fazer primeiro esse daqui, que provavelmente é o mais antigo, né? E depois fazer, se der tempo hoje, vamos fazer também o laboratório Cerberus. Então vamos lá. Sem mais delongas, o Codex, como é muita coisa, eu vou gravar um vídeo à parte pra gente ler tudo isso daqui. Não vai tomar muito tempo na live, no vídeo aqui, então vou fazer um vídeo à parte resumindo toda a história que a gente já viveu até agora, né? Então isso aqui eu vou deixar para depois. Vou deixar um vídeo à parte, talvez eu faça hoje de noite. E daí é assim. Vai ficar piscando o vídeo inteiro aqui, mas está bem discreto no final aqui, então não vai ser problema. Quase subindo pro 33, né? Nossa. Aqui no próximo eu vou aumentar esse vigor físico aqui. Apesar que é dando corpo a corpo, né? Não sou muito um cara que dá dando corpo a corpo. Uma espécie de poder de curta ou longa distância que atalha o alvo por alguns instantes. Esse aqui é bom. Granada. Talvez esse daqui, né? Faz diferença. Aumenta o dano de armas do companheiro até 20%. Aumenta o tiro de dano. Aumenta o dano de tiro na cabeça até 20%. Esse daqui aumenta a capacidade de carga por bônus até 50 pontos. Aumenta o dano de armas por bônus até 10%. Mantém todos os poderes das munições em 40%. Esse daqui eu tenho que avaliar qual que é o melhorzinho. Por enquanto é esse daqui, né? Meu Renegade tá ali embaixo, né? Enquanto meu Paragon tá topzinho. Eu sempre faço com que meu Paragon sempre chegue ao limite, né? Ontem já deu uma explorada como que era aqui, né? Então tá. Aqui é uma missão principal, não vou na missão principal. Aqui, recupera o artefato Prothean. Tem os Reapers ali por toda aqui. A Normand está equipada com um novo e melhorado scanner de varredura que pode detectar objetos de seu interesse. Use-o para descobrir recursos militares, artefatos, informações e fonte de combustível enquanto você viaja dentro dos sistemas planetários. Mas tenha em mente que sempre que você usar o scanner, aumentará a chance dos Reapers
captarem o sinal e invadirem o sistema para investigar. Se um Reaper entrar no sistema que você está, fuja e espere até que ele tenha completado uma missão antes de retornar. Tá. Estamos indo pra... I found something. Agora tô curioso. O destroço tem um centro de abastecimento destruído pelos inimigos. O combustível pode ser recuperado dos escombros. Menos antes. Já tem isso daqui, então não faz diferença. Tem que tomar com os Reapers não me atacarem, né? Zion é um planeta de gás gigante formado por hidrogênio e hélio, mas inclusive que Júpiter. Apesar de sua gravidade profunda e sua radiação letal, ele suporta uma pequena indústria de mineração de hélio 3. A reação é simples, por ser o único gigante de gás do sistema Utopia, é a única fonte local de combustível para as centrais elétricas dos pontos espaciais de Eden Prime. Zion tem 112 satélites naturais que vão de asteroides capturados até a Lua de Asphodel, que é bastante grande para ter uma importante atmosfera. População 1062. Estimativas populacionais para invasão. Distância orbital, período, iniciar scanner. Ainda tem esse negócio aí. Tá, mas consegui certinho. Recurso de arquivo de dados Prothean. Opa! Não tem mais nada. Isso é bom, né? Eu acho. Não tem mais nada por aqui, né? Eu fico brincando, aparece um Reaper do nada aqui, né? Nirvana. Tem uma atmosfera com taxas de gás de xenônio e criptônio. A superfície aumenta de gelo, de água e óxido de ferro com plumas que está se concentrando em torno das cadeias montanhas equatoriais. Nirvana tem pouco interesse comercial científico, apesar de algumas estações de pesquisa geológica terem sido construídas no início dos anos 2160. Todos ficaram fechados por anos. A Aliança manteve uma estação de quebra-gelo automatizada que armazenava uma grande quantidade de combustível de deutério para ser usado pela frota. Ela foi requisitada nos preparativos para a guerra, mas agora Nirvana está completamente parada. Tá, aparentemente não tem mais nada aqui. Então vamos entrar aqui na... Vamos voltar a Eden Prime, que é o princípio do fim. Esse mundo idílico agrícola é uma das primeiras colônias humanas estabelecidas além do portal de massa de Sharon. A biosfera fértil de Eden Prime atraiu grande número de imigrantes da desaliança de sistema e também outras organizações humanas. Em 2183, Eden Prime foi atacado por uma força Geth liderada pelo Spectre Arterius. O comandante Shepard respondeu ao ataque e encontrou um sinalizador Prothean que alertava uma invasão Reaper iminente. E graças a esse sinalizador e a reação rápida de Shepard, a galáxia tem uma possibilidade de sobreviver na atualidade. Embora os Reapers tenham corrido do grande passado do aglomerado Êxodos, em seu plano de tomar a Terra, está claro que a guerra chegou em Eden Prime. Sinais de socorros foram observados em todas as frequências disponíveis. Os incêndios devoraram grandes extensões de terras cultivadas.
e suas extensas redes de sistemas monotrilho viram metal torcido. Sabe-se muito a perder seu ataque contra a colônia humana. O que eles querem ganhar deve ser realmente valioso. Então ele não tá falando de Cerberus aqui. Então, os dois lugares é contra Cerberus. Não faz sentido. Eu tenho os dois, né? Ah, tá. Esse aqui não tinha equipado. Essa daqui eu gosto mais dessa daqui, na verdade. Dá pra colocar? Vá. É que dá pra... Deixa eu ver uma coisa. Dá pra colocar em todo mundo. Legal. Esse aqui é uma escopeta, né? E aliada só tem 2 pistolinhas. Devia ter comprado a modificação. Beleza. O James tem... Nossa, o James é tanquezão. Tem 4 pontinhos. Eu acho que... Saúde bônus, bonificação de dano de armas. Olha como ele é bem forte, hein? Da armadura, danos correntes, proteção, contra, gato. Só não, aumentando dano em combate corpo a corpo. Tô pensando em imprimir isso daqui, né? Como ele já tem bastante saúde e bônus, eu vou aumentar a bonificação de dano de armas. Aumento pontos físicos com os membros. Tá, isso aqui é um... Escudo enquanto aumenta. Então esse daqui é bom por causa que aumenta de todo mundo. Não dá pra voltar atrás. Um pontinho, 0. O Shepard tem um pontinho. Não dá pra fazer nada. Confirmando. Eden Prime. This is where it all began. Where the Prothean beacon gave you the vision that warned us about the Reapers. And where you went up against Saren and the Geth for the first time, no? Yes. And now with Cerberus here, Eden Prime's colonists are under attack again. Seems like more than just 3 years ago. How bad? A lot of dead civilians. Lost one of my men, Jenkins, to a Geth drone. Reports said Saren had bombs set up to wipe out the whole colony. Not on my watch. Damn straight, loco. Cerberus hit Eden Prime hard. Whatever they found here was worth a major offensive. There are survivors elsewhere on the colony, but they killed everyone near the dig site. They deserve better. I know. The Alliance did what it could to evacuate colonists, but
Cerberus came in so quickly. If we find survivors, we'll do what we can. What about this artifact? Is it part of the Prothean device we found on Mars? The Alliance didn't get any specifics about what Cerberus has uncovered. But whatever it is, it's better off with us than with Cerberus. I'm bringing you in as close to the dig site as I can. No way we'll avoid detection, but you should have a few minutes. Appreciate it. All part of the service, Commander. All right, everyone. Get ready to move. With luck, we can get to the dig site before Cerberus knows we're here. No sign of survivors. Come on, we need to find the dig site. This was a beautiful colony once. They came back after the Geth attack. They'll come back from this. The city on Earth where I grew up was hard and dirty. I can see it as a war zone. Eden Prime doesn't deserve this. Nobody does. But they'll be stronger for it. Uhul. Essas são atualizações. Temos tido mais homens e mulheres fisicamente capazes de bairros pacificados. Sem aceitar a história que o tedioso trabalho que eles têm realizado no campo de pesquisa das cérebros no outro lado do planeta é seguro. E quando nós aumentamos rações alimentares como pagamento pelo trabalho, a maioria das queixas acabar. Manter a história o maior tempo possível. Nós não temos tanta gente para lutar contra toda a colônia. Se essas famílias souberem que nunca mais verão seus filhos e filhas de novo, não haverá nada que os faça cooperar. Shepard, this Cerberus data could help the colonists still alive on other parts of Eden Prime. How? I can get this intel to Eden Prime's resistance. Maybe it will help them fight back against Cerberus. Opa. Mesma coisa, sair por aqui. Look at that. Bits of Prothean tech sticking out of the ground like an old bone. Hey, Liara, you ever find dinosaurs while you're digging around? No, dinosaurs and other fossils would be paleontology. I'm an archaeologist. I study artifacts left by sapient species. The two fields are completely different, and... you were joking. Hey, I just like dinosaurs. Vamos entrar por ali. Tem mapa, né? Ali. Legal, tem por aqui mesmo. There, that's the elevator that leads down into the dig site. Bora lá. Curtis, that doesn't seem possible. It's not a Prothean artifact, it's... a Prothean. You mean a collector? Those things the Reapers turned the Protheans into? No, an original unmodified Prothean who's still alive. You're right. That doesn't sound possible. You saw Prothean stasis chambers in the archives on Ilos. The only reason those failed was a lack of power. Cerberus found this in an underground bunker. It still has power. He's been in stasis for the past 50,000 years, waiting for us. Think of what we could learn. What can you tell me about the Protheans? The people, not the technology.
Given your experience with the Prothean cipher, you probably know as much about them as I do. The Prothean Empire spanned the known galaxy. They uplifted countless other species to help them join the galactic community. Uplifted, huh? Like when the Solarians helped the Krogan to evolve a little faster. Yes. Judging by the dig sites like the Prothean Archive on Mars or here on Eden Prime, the Protheans wanted other species to learn. It's clear that they prize knowledge, growth, and cooperation with the rest of the galaxy. The way you describe them, they sound a lot like the Asari. I'm certain I'm coloring their culture with my own perceptions. Whatever the Protheans were, finding one alive represents an incredible opportunity. Good thing we brought our Prothean expert. I hope I can help. If this single Prothean was sent into stasis, he could be the foremost scientist of his time, or perhaps the wisest counselor. Cerberus damaged the life pod when they excavated it. The life signs are unstable. Then let's get him out of there. No, breaking open the pod would kill him. We have to find the command signal that ends the stasis mode. We also need to figure out how to physically open the pod without doing more damage. Cerberus took over the labs nearby to research what they found at the dig site. That's likely our best bet. Heads up! Caraca. Memes. Cara, estão muito longe. Parece vagabundo. All right. Let's get moving before more of them come back.
There. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to find the stasis deactivation signal. They were gunned down while having drinks and watching the game. Son of a bitch, this was somebody's home. I never thought our empire would fall. It won't. We will sleep here until the Reapers return to dark space. Then we will rise, 1,000,000 strong. For the Empire. For the Empire. Get to your stasis pod. Victory. Broadcast the stasis readiness signal to all life pods. And the refugees who have yet to reach the bunker. Their sacrifice will be honored in the coming Empire. I've got the signal. You understood that? You didn't? No. All I saw was static. Cerberus was trying to make sense of it without success. The Prothean cipher you received on Pharaohs, it lets you see the images as a Prothean would, and understand their language. Whatever it does, I saw the video. And the signal they used. Perfect. Then we just need to figure out how to physically open the pod.
That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to figure out how to physically open the pod. Todas são informações da resistência. Informações de nossa fonte da resistência de Prime. Nós podemos esperar um ataque nosso central às 10 e 11 horas da noite de amanhã. Eles estão retirando as tropas de todas as colônias. Isso nos dá a chance perfeita para exercer com o mando deles. Uma vez em que o ataque estiver contido, deixe que o Dr. William Cambiata escape. Dispare alguns tiros para nos deu boas informações e com sorte os maravilhosos irão vê-lo como um herói. O único homem capaz da armadilha da Sérvia é colocá-lo no comando. More intel to help the colonists. The more we find, the better chance they'll have. Ali, né? A gente vem dali, entramos aqui. Nada pra cá. Não. Sim, mi hermanos. Não, F5. Deixa eu ver só uma coisinha.
How many have we lost? Reaper forces have destroyed approximately 300,000 life pods. Third of our people. Alert! North side bulkhead cannot be sealed. Hostiles detected. Then all forces to the north. You understood that one too? Yes. Excellent. Then we have everything we need to open the pod. Não, mas eu não quero abrir o casulo agora. Quero descobrir mais coisas sobre o pessoal aqui. Ah, fodeu. Backup forces are here. Oh shit. Cara, tinha que ter mais coisa aqui. Porra.
De vocês, caralho. They've retracted the bridge. We have to find another way across. De vocês, caramba. Right away. Eu tô meio perdido aqui, sabe? Pronto, bem.
Nossa, eu tô perdido. I'm transmitting the signal. Perfect. It'll take a few moments for the life pod to process it. Lots of bogies inbound, Commander. We'll have to hold this position.
Looks like we've got a second to catch our breath. Wish my corner man was here. I could use an ice pack. Has the life pod ended stasis mode? We're almost there. If anybody's low, there's a Cerberus supply cache in the building next door. I can lay down a singularity to block enemy access. Heavy mech, don't let it get close! life pod now. It may take him some time to fully regain consciousness. Be careful, he's confused. Nossa, que ela tem Prothean, que nossa. 50,000 years for us, but for him, it's only been a few minutes. No, the bunker is falling. There is no other option. There are pods online. Those soldiers are still alive. Their sacrifice will be honored in the coming Empire. Preparing neutron bombardment. Get to your life pod now.
Clarify. Sensors are damaged. Automated reactivation is not an option. You will remain in stasis until a new culture discovers this bunker. This may lead to a power shortage. Do not shut off more pods. I need the few that are left. Power needs will be triaged appropriately. You will be the voice of our people. I will be more than that. No. Meu que... How many others? Just you. You can understand me? Yes. Now that I've read your physiology, your nervous system, enough to understand your language. So you were reading me while I was seeing... Our last moments. Our failure. Your people did everything they could. They never gave up. And I could use some of that commitment now. Shepard, whatever you did got Cerberus interested. Asari. Human. I'm surrounded by primitives. It's not safe here. Will you join us? You fight the Reapers? Yes. Then we will see. A living Prothean. That's correct, Admiral. But he's not quite what we expected. Commander, our scientists barely understand what they need to do here. If the Prothean can help us construct this device, we need his cooperation. Understood, Admiral. We're losing colonies faster than we can evacuate. We've never seen a force like the Reapers. He has, Admiral. Can he help us? I intend to find out. Good. Cerberus slipped up and gave us a new weapon. Don't let it go to waste. Hack it out. Shepard, I need you down in the port cargo hold. It's about our new guest. I'm on my way. What's the problem? I've tried to make the room more accommodating, but they're not letting me talk to him. Apologies, Doctor. Contact protocol with a new species. Assume hostility. We had to dust off the regulations. But he's not new. I've spent my life studying Protheans. At ease. I don't think our guest will be a problem. Will he? That depends on you. I can sense fear in you, anxiety and distress. The Reapers are winning. What do you mean, you sense? All life provides clues for those who can read them. It is in your cells, your DNA. Experience is a biological marker. Then what exactly did I experience back on Eden Prime? That was a hell of a flashback. The battle left its own mark on me. I communicated this to you. It can work both ways. Like your beacons. Yes. Which... You found one. You saw it all. Our destruction, our warnings. Why weren't they heeded? Why didn't you prepare for the Reapers, human? It's Commander. And nobody could understand your warnings. The beacon nearly killed me. Then communication is still primitive in this cycle. We pieced together what we could, and used it to stop a Reaper invasion 3 years ago. Then the extinction was delayed. Now we have your plans for the device. We're going to build it. Device? The weapon your people were working on. I'd hoped you could tell us how to finish it.
We never finished it. It was too late. Then I take it you don't know anything about the catalyst? No. I was a soldier, not a scientist. Skilled in one art, killing. What was your mission? Among my people, there were avatars of many traits. Bravery, strength, cunning. A single exemplar for each. Which are you? The embodiment of vengeance. I am the anger of a dead people, demanding blood be spilled for the blood we lost. Only when the last Reaper has been destroyed will my purpose be fulfilled. I have no other reason to exist. Those who share my purpose become allies. Those who do not become casualties. Nothing in our fight against the Reapers has been that cut and dried. Because you still have hope that this war will end with your honor intact. I do. Stand in the ashes of 1 trillion dead souls and ask the ghosts if honor matters. This silence is your answer. We found this at the dig site. I assume it belongs to you. It is a memory shard. Could it help us with the device? No, it contains only pain. But I will help you fight. And the last thing the Reapers hear before they die will be the last voice of the Protheans, sending them to their grave. If you don't mind, I have a few more questions I'd like to ask. Here it comes. I've written over a dozen studies on your species. I've published in several journals that... Amusing. Asari have finally mastered writing. I'm sorry? Never mind. What do you wish to know? We've never seen a species with this sensory ability you have. It was common among my people, imparting experience through touch, the chemistry of life. Complicated ideas could be absorbed in seconds. That sounds very useful. We evolved as hunters. Reading 1,000 details in our environment ensured our survival. I'm beginning to understand the beacons a bit more. Later, we developed technology to harness our ability. Information could be stored in certain objects through touch. Memory has its own biomarker, its own chemistry, as do knowledge and skills. The beacons could remember these things. Things like Reaper invasions. Yes, I can still sense the turmoil in you, witnessing the extinction of our empire. The fabric of your being was forever marked that day. So could you read something about this room? There was liquid, a form of incubation. The DNA of a Krogan who lived here. He was powerful, prone to violence. I'm impressed. His name was Grunt. And if he were my enemy, I would have given him a wide berth. There is great strength in his genes. Liara here would never forgive me if I didn't ask you. What was Prothean civilization like? Yes, I've always wondered, what sort of government did you have, and can you tell me about your religious beliefs, or perhaps the... We are dead now. What does it matter? I'm sorry. Studying your history has been a lifelong passion of mine. When I was born, our empire was already at war with the Reapers. The first thing I remember was seeing my planet on fire. What was your civilization like before the Reaper attack? We were the dominant race of our cycle. We ruled the galaxy. My studies indicated you were the only race engaged in space travel at the time. I always found that curious. We were one empire composed of many subjects. All eventually called themselves Prothean. What if they didn't want to? They weren't given a choice. Are you saying you enslaved the other species?
Any could oppose us if they wished, and if they had won, they would have ruled. Many tried. None succeeded. I had no idea Protheans were so... severe. It was by necessity. Very early we encountered the dangers posed by machine intelligence. They rebelled against us. We've had the same problem. They're called Geth. We could not allow the machines to surpass us. It was decided the only way to win was to unite all organic life within our empire. Did it work? For a time. The Metacon War. We were turning the tide. Until the Reapers arrived. Then we understood machines had surpassed us long ago, in ways we could never imagine. Back on Eden Prime, it looked like there were other stasis pods. What happened? The Empire had fallen, and we knew our cycle was lost. We were the final vanguard, the best soldiers left alive. So more of you were supposed to survive into this cycle? Yes. Under my leadership, a new Prothean empire would have arisen. We would have commanded the races of your time to prepare for the next Reaper invasion. But traitors within our ranks, indoctrinated agents, betrayed us, and the Reapers discovered our plan. Just out of curiosity, how would you have commanded us? By leaving you no other option. You would have joined our army, or faced the Reapers alone. We've uncovered quite a few Prothean ruins. Were you observing our ancestors? Before the war, we cultivated species who showed potential. Eventually, you would have been offered a choice to join the Empire. But when the Reapers attacked, we ceased all study. We hoped they would see you as too primitive to harvest. Well, thank you. I think. Is there anything more you can tell us about this device your people were trying to build? We heard only stories. They said our scientists were constructing a great machine that had the power to defeat the Reapers. You never saw it? By that point, the Empire was smashed into pieces. None of us knew what the others were doing. Well, if we don't finish it soon, the same will be true of us. What can you tell us about your own war with the Reapers? Many of the details were lost. The conflict lasted for centuries. Those that faced the Reapers in the beginning were long dead when I was born. There were memory shards, however, passed down from soldier to soldier. They gave us fragments of what happened. Several years ago, we found a Prothean VI that called itself Vigil on the planet Ilos. He was the caretaker of a research project. During my life, Ilos was only a rumor. It was said we had cities there, built on the ruins of a civilization before us, the Inusanon. If our scientists did have a research facility, whatever they were doing was secret. Yes, Vigil said they wiped all traces of themselves from the records so the Reapers couldn't find them. The scientists eventually went into cryogenic stasis. More of my people survived? No. But they did stop the Reapers from taking control of the Citadel in this cycle. It delayed their invasion. I never saw the Citadel. It was captured long before I was born. How did your people wage war against the Reapers? Attrition. We fought them system by system, planet by planet, city by city. Entire worlds were sacrificed just to slow the Reapers down. Time they spent harvesting a population was time we could regroup. That must have cost you in the long run. Yes. Our own people would be indoctrinated, converted, then turned against us. But there was no choice. Mercy is not a weapon. It is a weakness. Why do you think your own cycle lost the war? What had been our strength, our empire, became a liability. All races conformed to one doctrine, one strategy. The Reapers exploited this. Once they found our weaknesses, we could not adapt. The subservient races became divided and confused. Then, it was only a matter of time. I'm happy to say our cycle is different. Most races cooperate, but they still remain unique. Then it may be your only hope.
What can you tell us about your own war with the Reapers? Many of the details were lost. Those that there were memory shards, however, passed down from soldier to soldier. They gave us fragments of what happened. Is there anything more? We heard only stoop. You never saw it? By that point, the... Well, if we don't finish it soon, the same will be true of us. Já foi tudo. What can you tell us? Many of those that there were memory shards, however, passed down from soldier to soldier. They gave us fragments of what happened. Ali tudo. Thank you for talking with me. I never imagined actually meeting a Prothean. This has been amusing. Oh? To discover the most primitive races of my time now rule the galaxy. The Asari, the humans, the Turians. There's also the Solarians. The lizard people evolved. I believe they're amphibian. They used to eat flies. Commander, you may count on me. I am known as Javik, though I still need time to recover. The shock has not worn off yet. I understand. This must be a hell of an experience for you. We're just glad to have you aboard, Javik. Mano, isso foi plot twist do canaco. Eu tenho que voltar pra gente Prime. Tem que saber sobre isso daqui. Eu já tinha o movimento cérebros. Eu não sei se agora isso daqui é desse Prime. Isso aí também teve assim, Dente Prime. Não. Tá. Tô louco. Muito doido isso, cara. 9 pontos. Subi 2 níveis. O que eu disse que ia colocar mesmo? Acho que maestria em combate, né? Companheiro aumenta o dano do tiro na cabeça. Mas eu não sou um cara que tira muito na cabeça dos outros. O dano da arma aqui. Deixa eu ver se era isso mesmo que eu queria. Isso daqui. Ah, isso daqui mesmo. Ou isso daqui. Deixa eu ver. Então vou mais em combate mesmo. O dano da arma do companheiro. Tá, dá pra aumentar mais alguma coisa. Aqui tem 4 pontinhos. Granada, munição. Esse vigor aqui. Vamos aumentar o vigor. Tá, vamos aumentar isso aqui. Eu vou pegar esse daqui também, daí esse daqui. Não. Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa pra falar com o Javik. So much has been lost. So much has changed. And yet the Reapers are still here. Onde o Grant fica? Tá.
Deixa eu ver comemoração 2019. 12h40. Posso jogar mais ou menos até 3h30. Tá. Rapaziada, essa missão aqui é para ser simples e foi bem interessante. You mean the biggest story in 50,000 years that I can in no way talk about? So you have seen him. Just wondering. You know, in the old days, they didn't have automat on cameras. Reporters had to cake on the makeup. Estamos aqui, vamos conversar com todo mundo que tá aqui, né? Commander. Que eu me lembro é só isso daqui. Conversa. Vamos pra doca. Primeiro, vamos com... Eu ganhei uma nova arma. Interessante. Fazer uma pesadona. Não diminui o peso. Cara, me deu curiosidade de ver essa arma aqui. A missão não foi boa, né? Não confirmo. Isso aqui... 15.000 de créditos. Fuzil de partículas. Reviewing our maintenance schedules one more time.
Hey again. What's up? You mentioned a mission you had against the Collectors. What happened? Pretty much what I said. Things went foobar, and I was one of the few to make it out. You want the rest of the story, you're gonna have to get me really drunk, or... Or what? That's about it. Sorry, Commander. Just not interested in talking about that. Next topic? You had a hard time leaving Earth. You still want to head back? Hell yeah. But I get it now. It's not where I'd be most useful. Not yet, anyway. We'll get back there. I know. And I'll do whatever it takes to get us there, Commander. Maybe no more shuttle crashes. No promises now that I've gotten the taste for it. Besides, I like to keep Esteban on his toes. You got family back on Earth? Yeah, an uncle. Retired military. Got a few cousins I haven't heard from in a while. You and your uncle close? Yeah. He was the reason I joined the Marines. It was about the only good thing in my life after my mom died. No dad? He's there. Somewhere. But I'm not sure I'd call him family. Not anymore. I would like to find out how my uncle's doing, though. What's with you and the nicknames? It's just my way of remembering people. Some people just don't match their names, you know? So, I just give them a new one. So, I'm a loco, huh? Yeah. I mean, I'm pretty crazy, but the shit you've done makes me look sane. Nice. I take it you and Lieutenant Cortez know each other. Yeah, Esteban did a stint on Fel Prime where me and my squad were stationed. I caught up with him on Earth a few months back. He's a good guy. Just don't tell him I said so. It'll go to his head. I'll talk to you later. You bet. Hey there. Aqui já terminamos de explorar. The private messages terminal has new correspondence. A Prothean. A living, breathing Prothean right below me. He's not what I expected. Me neither. He was a little cold when I tried to talk. I understand the shock of waking up again. His species gone. But a Prothean, Shepard. There's so much he could tell us. Na verdade não tem muito o que contar, né? Por causa que ele é As coisas que esse Prothean deve ser visto se eles tiverem tecnologia para fazer alguém por 50 mil anos na ciência de Mac foi capaz de construir coisas como um dispositivo em Marte. Se orientar mais Deus, quanto teríamos outras chances de aprender tanto sobre a civilização deles, quanto sobre Prothean. Não tem mais nada. Beleza. Vamos falar com a doutora. Não lembro o nome dela.
crew health issues to report. Proteção de armaduras, anos correntes, proteção focal de lembrar. Envia uma carga para sua manopla. Estamos dando combates corpo a corpo. Uma proteção biótica. Se não me engano, a ID vai. Acho que não tem mais nada pra ver aqui, né? Não tenho caras, não tem ninguém pra conversar aqui. É verdade, eu posso vir por aqui. Vamos lá pra cima. Eu tô curioso, tenho que não voltar pra Ident Prime ainda. Mas primeiro vamos ver as mensagens. Those poor colonists on Eden Prime. First the Geth attack, now Cerberus. For what it's worth, our new crew member doesn't need a translator himself, but he shared a Prothean language tutorial program. It was apparently designed for servant races being inducted into the Empire. Charming cultural clue. Commander? Não tem. Assim, eu pensei que tinha. Estranho. Então, vou falar com o Joker. So a Prothean? A real live Prothean? Has Liara stopped bouncing yet? I'm guessing there may have been some bouncing. Commander? Vi que todo mundo ia comentar sobre Prothean. Tá, agora vamos. André, é do outro lado. Só de olho, hein? Ó, 815. Apoio a Eden Prime. Prime é um mundo agrário produzido milhões de toneladas de alimentos. Opa, Eden Prime é um mundo agrário produzido milhões de toneladas de alimentos que é vendido para planetas menos aráveis. A Aliança criou a partir dessa colônia para analisar provisões excedentes para suas tropas. Utilizado. Alguns pesquisadores que estudaram a trilogia Parte em Eden Prime evitaram encaminhar cópias de seus trabalhos para a Aliança, esperando que possa ajudar a construir o dispositivo Prothean encontrado em Marte. Os militares têm sido seriamente identificados pela invasão Cerberus. O governo remanescente de Eden Prime emprestou a Aliança a vários cargueiros de abastecimentos de classe abaixo. Esses discos sobre a Terra foram encontrados anos atrás em Eden Prime, recuperados alguns meses antes da descoberta dos sinais da Prothean.
2183. Por anos, os dados desses discos estavam incompreensíveis. Conta do Crucible se tornou o líder das equações. Havia informações expressas no disco sobre teorias de matérias escuras utilizadas como forma de energia principal do Crucible. Aumenta um pouquinho. Preciso do mínimo, cara. Tá, eu vou voltar ali de Prime só pra questão de curiosidade. Algo me diz que tem alguma coisa lá ainda pra ser explorado. Algo me diz não, tá aqui. Tem que achar esse movimento de resistência. E também era pra fazer esse daqui, eu não acabei fazendo esse daqui. Tá, mas vamos lá. Deixa eu ver. 2h57. Tô com muita vontade. Deixa eu ver. Ah, vou dar uma explorada. Se não tiver nada, a gente encerra. Não vou pra ele. Não vou pra entrar não. Não dá pra entrar em além de Prime. Acho que aqui já disse, não tem mais nada. Poxa vida. Eu tô me arriscando a fazer isso, né? Ai, 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 ai. Não dá pra entrar, né? Eita porra. Não. Evasion successful. Não dá. Tá, deixa eu ver uma coisa. No Abyss Reich.
fica esse abismo de Shrike? O que fica aqui mesmo? Onde tem um depósito de combustível? Entendi bem onde que tem um. Vamos ver aqui. Ah, maravilha. Então, sai daqui. Cara, onde que tá esse depósito de combustível? Achou.
entendi. Mas eu não sei onde que é assim. Meio de combustível. Bom, acho que não sei, pra mim era aqui. Mas então, não achei, então eu vou deixar por aqui mesmo. Já fizemos bastante coisa. Eu ia fazer esse daqui também, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Daqui eu vou dar uma pesquisada para ver onde que é que eu não encontrei esse abismo de Shrek. Realmente não encontrei. Na verdade, vou dar uma pesquisada rapidinho aqui para ver se é rápida essa missão aqui e a gente faz isso.
Deixa eu ver se eu encontrei. Acho que agora encontrei, pessoal. De novo. Eu acho que não dá pra fazer isso agora, pessoal.
caso que acho que é mais ou menos aqui. E não tá liberado enquanto eu não fizer isso daqui. Esse aqui. Resgatar o Turion. O Primarca Turion. Interessante. Então vamos ficar. Não. Eu quero. Aproveitando que estamos aqui, vamos ver se esse planeta tem alguma coisa. Não. Aqui não. O nosso próximo destino é fazer esse do laboratório das Cerberus aqui. Signal confirmed. Eita, não. Vamos ficar de prontidão aqui no laboratório das Cerberus. Vai ser a nossa próxima missão no próximo vídeo. Sancta é a prova do velho ditado espacial, apenas porque ele é chamado de mundo jardim. Quer dizer que se pode fazer um piquenique. Gelo cobre os polos temperados, deixando mais estreita a faixa de terra habitável na Equador. Seca, mas ventosa, essa área ao lado de metal terrestre mínima de Sancta. O planeta ainda tenta desenvolver a habitação de animais terrestres, que os invertebrados crescem bastante em suas águas pelágicas. Mineração e perfuração de gelo, que pode ser realizada em qualquer lugar, é um emprego em Sancta. É rico em platina e depósitos de paládio, bem como o bore, o qual é utilizado localmente na dopagem de semicondutores. Avisos de viagem, níveis de dióxido de carbono em Sanctum podem chegar a 5.000 partes por milhão durante as inversões térmicas. Viajantes devem máscara de respiração em todos os momentos e consultar o Serviço Meteorológico Mundial de Sanctum para viagem. Avisos. A pirataria em Sanctum atingiu os picos mais altos nos últimos 14 anos. Vai tomar precauções de segurança adequadas. População. Isso aí. Tentar ficar por aqui. Deixa eu ver uma coisa já que eu consegui ser. Commander Shepard. Que aumentou meu nível de guerra.
Desenvolvido para alianças, Miss Javik libera energia escura no momento em impacto. Isso que a perturbação de devastadores expostos. Campos de dobras ampliados que eliminam as ligações moleculares de um alvo. Barreiras cinéticas mais fortes eventualmente entrarão em colapso após vários impactos desses foguetes. A aliança comandou várias fábricas de colônias e agora produz lançadores de mísseis Javik suficiente para todos os encoraçados da frota aliada. Beleza. Commander. Agora fica para próximo, então. Fica para o próximo vídeo. Então, invadir os laboratórios das Cerberus e ver o que tem lá, né? Acabar com essas Cerberus. A gente tá em guerra em dois frontes, né? Acabar com as Cerberus e acabar com os Reapers. É uma guerra constante, né? Dos dois lados. Tudo bem. E vamos lá. Fica para o próximo. Valeu pra todo mundo. Eu fiquei meio perdido lá em Hades Prime, né? Mas foi muito bom ir pra lá e ter um novo companion, né? O Javik, Prothean. Quem diria? Eu não sabia dessa que a gente tem um companion, um Prothean na nossa equipe. Provavelmente eu vou testar ele no próximo ano. Ele com a Liara, né? Nas Cerberus. Mas vamos lá. Valeu. Abração, pessoal. E quem puder assistir no YouTube, deixa um like, um comentário, compartilhe. E é isso aí. Valeu. Fui.